As you know, members at OIA are governed by bylaws of OIA, which says you must be a Bol Sahay. I won't get into the details of it, but and we have one area in our bylaws that says we have honorary and auxiliary members. So far, only one non-Bol Sahay has been the member chosen by our board and our organization. Of course, he's with us, our dear Professor Oshin Keshisyan. And today, by the authorization given to me by the Organization of Istanbul Armenians, it is my great pleasure, honor, to recognize a second person. Second person is, is someone known to you. He is my dear friend, great attorney, former chairman of the Armenian Bar Association, someone who has never said no to OIA over more than a decade. At all those ranting commemorations, he has brought us up. He has given us that extra turbo boost. And I know he will continue to do so even more after today. So it's my honor to present to Garo Gazarian the membership of the Organization of Istanbul Armenians. And we have the pin, so can you please join me in the podium, Garo? And Edi Sarapoğlu and Dr. Mark Koska, can you join us? Dr. Kulak as well. Dr. Kulak is one of his biggest fans, too. Okay, I'm not a jeweler. I usually mess this up, so I'm going to ask Edi Sarapoğlu, our vice chairman, to do so. Okay, let's come here. You're officially a Bol Sahay now. And maybe after you win that case, you may not need this. You'll be a regular member too, but go on. Thank you. I don't think I've ever been taken by surprise as I have at this moment. The Bol Sahay Miyutyun is a place where I come often, is a place where I feel at home. And perhaps it's got something to do with my childhood, where I heard many Armenians speaking a mixture of Armenian and Turkish, but they exuded warmth in a ghetto in Beirut known as Burçamut. Perhaps it's the closest thing to Burçamut to come to the city of Winnetka and come into this building and spend time with people who speak a different kind of Armenian. Instead of saying im, they say imin, as Edwin says, imin. But the heartbeat is the same as mine, and mine is the same as theirs. The struggle is the same, and so is the hope and the dream of genocide recognition, of return to historic Western Armenia days, of glory days to come, and of efforts to keep our children from forgetting, but more than forgetting, not only remembering, but reminding everyone else who they are and what they're all about, and the loss of their grandparents and great-grandparents was not for naught. To say I'm touched would not quite describe how I feel.
I'm overwhelmed, and I will continue to be part of the Bolshoi community because the Bolshoi community is part of the Armenian community. When we talk about pan-Armenian mindset, that's what this is. I may be born in Burchamud, you may be born in Fresno, and you may be born in New York or Ohio or somewhere else on the globe. But we are all Armenians, we are pan-Armenians, and Bolshoi Medium keeps that principle higher than most organizations and mutuals I've seen, and leads by example, and does not lead from the front, but stands shoulder to shoulder with the rest of us in our community here and far away. I will strive to be a worthy member of this mutual. Thank you very much. Thank you for sharing this moment with me. And what can I say? Thank you, Sir Pazan, for being here and staying the course. Thank you, Avetik, Vera Batveli, and all of you. I was wondering why would they ask me to come and MC an event. I was thinking, what do you mean MC an event? You know, I mean, I come on Hrant Dink commemoration night, and I say a few words at the end of the night. But I've always wanted to have a surprise birthday party, and nobody gave me one, but this is the best birthday party to be born as a Bolshoi. Thank you very much. Yes. Can I sit down and take a picture with the folks? Can I have my Armenian bar friends I see back there join me? Judge Zavin, can I have you join me in this moment? Where's Nora? Abby, please join me. Երեգոն պիտի փակենք աղոթքով, բայց ես ագուզեմ իմ սրտի մասնավոր խոսքը ուղղել, մեր շատ սիրելի նաև Գարոյին։ Գարոն այն գրագով լեցունանցն է, որուն մեջ հայու զգացումը, պատկանելիությունը իր բարձրագետին է ասած, ուր որ գմտներ, խանդավառություն, երանդ կպերը,
հայոհանդեպ իր սերը անսահման է եւ մենք առաջին օրեն որ ջանցանքսինք այստեղ Լոս Անջելոս գտնվելով թերևս 2003 թվականին իրապես բոլորին կպատկանի ինքը բոլորին կպատկանի եւ բոլորի կողմից սիրված հարգված որպես մասնակետ փաստաբան եւ նաեւ որպես ճշմարիտ հայ միշտ իր ազգային իրավունքներուն դեր եղող հետապնդող հետամուտ եղող եւ նաեւ այդ զգացումները փոխանցիկ դարձնող անձն է մենք միան շնորհակալ ենք Աստծուն որ մեր ազգը ցեզ նման հնդիր զավակներ կծնի եւ ցեզ նմաններն է որ նաեւ մեզ կմղեն միշտ արթուն մնալու մեր ազգային ինքնակիտակցության մեջ որովհետեւ շարունակենք ապրիլ հայերեն աշխարհի երեսին մեր շնորհավորությունները կրկին մեր սիրելի գարոյին եւ աղոթքով կփակենք նաեւ այս երեկոն մեր գնահատությունը հայտնելով ոսայ միության որ այսպիսի իմաստալից երեկոներով նաեւ կհարստացնի մեր հոգեմտավոր կյանքը մեր նաեւ շնորհավորությունները պրոֆեսոր Դաներ Ակչամին we congratulate you also for being the first recipients of the award in the name of Professor Dadrian Աստված օգնի նաև ձեզ աղոթքով փակենք եւ վասն Սուրբ Խաչիկո պատվականի դերընկալ աղաչանս մեր եւ գեցոզ մեզ Բահբանի չի հույս հավատացելոց Քրիստոս ասված մեր բահյա բահբանյա եւ օրդնյա ազգսայոց ընդվանյավ սուրբ եւ պատվական խաչի վտկովի խաղաղության բրգյազատյա երևելի եւ աներևույթ ճշնամյաց արժանավոր Յակոբյան փարավորել ըս հայր եւ զորդ եւ սուրբ ոգի այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան սավիդենից ամեն Շնորհակալ ենք congratulations Արցում եւ բանը բիդենենք but ով ուզե սրբազանները ատկեն վերջը գրնայր տալ ով ուզե մեզի հետ մնալ reception գա բայց հիմա պրոֆեսոր Ակչամին հետ Արցում եւ պատասխան բիդենենք 10 բարգյան ով գուզե գրնա մնալ ով գուզե գրնայր տալ 5 բարգյան պիտի սկսենք